and bodies to contribute in the fulfillment of the objectives of the Council and promote its relations with them in cooperation with the Ministry of Foreign Affairs. I provide its opinion in the preparation of reports the state is committed to submit periodically to the human rights committees and bodies in implementation of international conventions and respond to the relevant queries of such bodies in this regard. J, coordinate with the state authorities in charge of human and cooperate in this field with the National Council of Women, the National Council for Childhood and Motherhood, the National Council for Disability Affairs, and other concerned national councils and bodies. K, work to disseminate human rights culture and raise the citizens' awareness of it by collaborating with competent institutions and agencies in charge of education, upbringing, information and culture affairs, and assist in preparing human rights education programs. L, hold conferences, seminars, and panels, discussion on issues relevant to human rights or relating events relating to such issues. N, M, provide necessary proposals to enhance institutional and technical capacities in the fields of human rights, including the technical training in order to enhance the capacities of employees in state institutions relating to public freedoms and economic, social, and cultural rights according to relevant laws. M, issue bulletins, magazines, and publications relating to human rights and objectives of the Council and its competence according with relevant laws. N, issue reports on the situation and development of human rights. O, visit prisons and all places of detention and treatment and correctional facilities and listen to prisoners and inmates of in such places and facilities to ascertain their proper treatment and the extent of their enjoyment of their rights. The Council shall prepare a report on each visit, including significant observations and recommendations to improve the conditions of prisoners and inmates of the aforementioned places and facilities. The Council shall submit such report to both the Attorney General and the House of Representatives. And lastly, inform the public prosecution of any violations of personal freedoms or of the inviolability of the private life of citizens and other public rights and freedoms provided within the Constitution, the law, international agreements, covenants, and conventions ratified by Egypt, and thus on the basis of solid, firm, and viable information available to the Council regarding the occurrence of such violation or regarding the identity of the perpetrator, and to inform the competent authorities as well. The Council may intervene in the civil action in support of the plaintiff and upon its behest in accordance with the provisions of the relevant laws. The applicant submitted all the required documents inter alia, a formal letter of application, a copy of the constitutional provision on the Commission on Human and People's Rights, Administrative Justice, a copy of the law number 94 of the year 2003, establishing the National Council for Human Rights, a copy of the law number 197 of 2017, amending provisions of law number 94 of 2003 on the establishment of the National Council of Human Rights, 5 Human Rights Reports 2013 and 18, 2011 Annual Report, a list of members of the institution, sources of funding of the institution, and documentation showing how the institution conforms to the principles relating to the status of national institution in accordance with the Paris Principles. The Commission's observations are as follows. The National Council
of Human Rights applied for affiliate status with the African Commission on Human and People's Rights on 23 December 2018. 2, the application contains all the relevant documents as required under the Commission's resolution on granting of affiliate status to the national human rights institutions in Africa. 3, according to the Secretariat, recommends that affiliate status be granted to the Commission on the National Council for Human Rights of the Arab Republic of Egypt. As stated above, the Council has met the 8 criteria required by the Commission. I here submit the National Council for Human Rights of the Arab Republic of Egypt for consideration, and I thank you. Merci beaucoup, Madame la Commissaire Litia, de nous avoir guidés concernant l'exercice relatif à l'examen de la demande d'octroi du statut d'affilié en ce qui concerne le Conseil national des droits de l'homme de la République arabe d'Égypte. Alors, avant même de nous prononcer, je vais passer la parole aux commissaires s'ils ont des propositions, des remarques ou voudraient avoir un peu plus d'explications sur les attributions du dit Conseil. Est-ce qu'il y a un commissaire qui voudrait demander quelques explications? Non, je n'en vois pas. Alors, je pense que nous allons passer à l'adoption, à l'octroi de ce statut d'affilié. Qui appuie l'octroi du statut d'affilié? Les commissaires? C'est bon? Tout le monde? D'accord. Donc, la Commission africaine octroie le statut d'affilié au Conseil national des droits de l'homme de la République arabe d'Égypte. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième demande d'octroi du statut d'affilié. Il s'agit de Independent National Commission of Human Rights de la République du Libéria. Cette demande sera présentée par l'honorable commissaire Mwandenga. Vous avez la parole. Thank you, the Chair. It's my distinct pleasure to present the application for affiliate status for the Independent Commission of Human Rights, which is applying the National Human Rights Commission of Liberia, which is applying for affiliate status. We have been given information about where its operations take place, which is given in this document. Their offices on 20th Street, Simcoe, Russell Avenue, Monrovia. It was established on the 9th September 2005. And its place of registration is the Republic of Liberia, and the date of application is 25th October 2018. Now, regarding the information about the Independent National Commission on Human Rights of Liberia, I wish to report that this is an independent and permanent institution established by an act of the National Legislature, which is the Independent National Commission on Human Rights of Liberia, Act number 205, which was conceived at the end of the Liberian Civil War in 2005, with a broad statutory mandate of promotion, protection, and monitoring of human rights. The Independent National Commission on Human Rights of Liberia, as established, meets the Paris Principles.
in that it is duly established by the law, which I've referred to earlier, and it is a national human rights institution of a state party to the African Charter. The Independent National Commission on Human Rights of Liberia enjoys independence guaranteed by law. The Commission has a board of commissioners which are not under any control of any branch of the government of Liberia. It has a broad mandate of promotion, protection, and monitoring of human rights through various means. The Commission's functions include the promotion and protection of human rights in Liberia, and as such, it can receive and hear complaints from the public on human rights violations, recommend appropriate remedial actions to the government, and seeks appropriate action on behalf of the victims. The Commission can summon any person, official, or authority to appear before it. The commissioners and other requisite staff of the Commission have unhindered access to prison, to all detention facilities, including police holding cells, in prisons throughout the Republic, and other facilities of the country without any prior notice or request from officials. It is adequately funded and not subject to financial control. It is accessible to the general public. It is composed of diverse membership, representative of the society. Commissioners, you may wish to note that the current composition of the Board of Commissioners of the Commission comprises of 5 persons from diverse backgrounds, including 4 males and 1 female, professional pursuits, geographical origin or ethnicity. 2 additional commissioners to be appointed are females, so as to close the gap between the leadership of the Commission. Commissioners, you may wish to note that the following documents have been provided to the Commission for it to consider this application, and these are: 1, a formal letter of application; 2, the Independent National Commission on Human Rights Act 205, that deals with the creation, powers, organization, and functioning of the Commission. There is also a list of the National Human Rights Commission members. We also have documentation speaking to the sources of funding of the Commission. We have also been availed a copy of the Commission's activity report for the year 2021. And lastly, but not the least, we also have been furnished with documentation showing how the applicant institution conforms to the criteria stipulated in Resolution 370 on the granting of affiliate status to national human rights institutions that the Commission passed. In terms of the analysis by the Secretariat, the Commission may wish to note the following. Number 1, that the Commission applied for affiliate status with the African Commission on the 25th October 2018. The Independent Commission on Human Rights in Liberia, A, is duly established by the law. B, is a national human rights institution of a state party
to the African Charter. C has independence, which is guaranteed by the law. D has a broad mandate capable of promoting, protecting, and monitoring human rights through various means. E, it appears to be adequately funded. F, it is accessible to the general public. And lastly, but not the least, G, it is composed of diverse membership, representative of the society, especially after the appointments of the last females who make up the complete composition of the commission. Thirdly, the application is accompanied by all relevant documents as required under the Commission's Resolution 370, which I've alluded to earlier. And in this regard, taking into consideration the matters which I have talked about, it is the view of the Secretariat that it recommends that affiliate status be granted to the Independent National Commission on Human Rights of Liberia, and commissioners, I so submit. Merci, commissaire Mandenga, pour nous avoir permis de prendre en considération la demande d'octroi du statut d'affilié de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de la République du Libéria. Alors, comme à l'accoutumée, je me tourne vers les différents commissaires pour savoir s'il y a quelques demandes, notamment concernant peut-être des... Alors, je ne vois personne, encore une fois, donc il n'y a pas d'approfondissement demandé par les commissaires. Nous allons donc passer très rapidement à la réponse concernant cette demande d'octroi. Donc, au nom de la Commission, et depuis la recommandation du secrétariat, nous allons octroyer le statut d'affilié à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme du Libéria. Statut octroyé. Dernière demande de statut d'affilié, il s'agit de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de la République de Madagascar. Cette demande va nous être présentée par l'honorable commissaire, M. Hatem Saïm. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, Mesdames, Messieurs. J'ai le plaisir aujourd'hui de vous proposer la demande d'affiliation de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. C'est son appellation officielle. Le siège social, c'est à l'ex-ambassade américaine à Ansaovola, à Antananarivo. Alors, la date d'établissement de la commission, c'est le 22 juillet 2014. Bien sûr, lieu d'enregistrement à Madagascar, et la date de soumission de la demande d'affiliation, ça a été le 30 juin 2022. Alors, les informations que nous synthétisons à votre attention sur la Commission nationale indépendante des droits de l'homme sont les suivantes. La CNIDHM est une institution indépendante et permanente créée par une loi de l'Assemblée nationale et le Sénat, la loi 07-2014, avec un large mandat statutaire de promotion, de protection et de surveillance des droits de l'homme. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme de Madagascar, telle qu'elle a été établie, répond aux principes de Paris. Le 8 février 2019, la loi 2018/028 a ajouté un autre mandat à la Commission porté sur la prévention de la torture. La CNDH est dorénavant le mécanisme national indépendant de prévention de la torture. Il s'agit d'un organe quasi-judiciaire. Il reçoit et examine les plaintes et requêtes individuelles ou collectives en matière de violation des droits de l'homme et recherche un règlement à l'amiable par la conciliation ou les transmet à toutes les autorités compétentes selon le cas. La Commission est dotée de la personnalité morale, jouissant de l'autonomie administrative et financière. La Commission dispose d'une ligne budgétaire autonome inscrite dans la loi des finances
et gérés conformément aux règles de la comptabilité publique. La désignation des membres tient compte, dans la mesure du possible, de la représentativité féminine, du pluralisme, de la compétence et de l'expertise. La commission se compose de 11 commissaires, dont 7 représentants de la société civile œuvrant dans la protection des droits de l'enfant, droits de la femme, droits des personnes handicapées, l'ordre des avocats, l'ordre des journalistes et 2 représentants des ONG œuvrant dans la défense des droits de l'homme. La liste des documents qui nous ont été soumis est la suivante. Une lettre de demande de statut d'observateur, la liste de membres des différents organes de la CNDH, la loi 14/07 portant institution de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme et la loi 1828 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi 014/07. Quatrièmement, une documentation montrant comment l'institution candidate se conforme aux critères stipulés dans la résolution 370 sur l'octroi du statut d'affilié aux institutions nationales des droits de l'homme, et enfin, les sources de son financement. L'analyse que nous avons faite est la suivante. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme de Madagascar a demandé le statut d'affilié auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples le 30 juin 2022. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme de Madagascar est dûment établie par la loi. Elle est une institution nationale des droits de l'homme d'un État parti à la Charte africaine. Son indépendance est garantie par la loi. Elle a un mandat le plus étendu possible, capable de promouvoir, protéger et assurer la surveillance des droits de l'homme par divers moyens. Elle se caractérise par un fonctionnement efficace. Elle est financée de manière adéquate et non soumise à un contrôle financier. Elle est accessible au public en général et elle est composée d'une diversité de membres représentatifs de la société. Sur cette base, le secrétariat et moi-même recommandons que le statut d'affilié soit accordé à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de Madagascar. Voilà, Madame la Présidente, je vous rends la parole. Merci beaucoup, commissaire Hatem, pour la présentation de cette troisième demande de statut d'affilié par la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de Madagascar. Alors, je voudrais encore une fois passer peut-être la parole aux commissaires, s'ils ont des explications à demander. Oui, commissaire Lumbo. Merci, Madame la Vice-présidente. Si j'ai réservé la prise de parole à cet instant précis, c'est parce que je ne voulais pas perturber les premières requêtes de demande de statut d'affilié, d'autant plus que l'observation que je vais faire concerne toutes les demandes qui ont été faites jusque maintenant. Il résulte en effet des missions de terrain que nous avons effectuées ces derniers instants, notamment lorsque nous sommes partis au Cap-Vert pour l'installation de ce qu'on appelle aujourd'hui les Ubuntu Cities, et également de la mission de promotion que nous avons effectuée à Lomé, au Togo. Une situation qui doit maintenant interpeller la Commission. C'est que nous avons des rapports avec des INDH, comme on vient de le voir avec les 3 demandes aujourd'hui, où nous analysons, nous octroyons le statut d'affilié. Mais la situation sur terrain n'est plus la même que celle qu'a la Commission aujourd'hui. Je vais expliquer 2 cas de figure. Il y a des pays qui ont une double face. La cohabitation de l'Institution nationale des droits de l'homme avec un médiateur. Et quand vous regardez les compétences de ces institutions, Nous devons d'abord statuer sur la demande de Madagascar. Et après, nous discuterons toutefois que le commissaire veut... parce que si on va revenir à Madagascar après 3 quarts d'heure, on aura oublié. Suivant. Je pense qu'on avait déjà posé la question si le commissaire a eu une objection. Personne n'a fait une objection. C'est pour ça que j'ai dit, ce que je dis ne concerne plus le Madagascar. Oui, Madame la Présidente,
On n'a pas terminé. On n'a pas approuvé. Je vais. Approuvons Madagascar, rejetons Madagascar, et après vous pouvez disserter tant que vous voulez. Merci. Merci. Parce que je pense que Monsieur le Président voulait faire... Je pense que Monsieur... Pardon. Excusez-moi. Je prends la parole. Je dirige les travaux. Bon, je pense que la réflexion de Monsieur le Président est une réflexion générale autour justement un petit peu... Alors, de Madagascar peut-être, mais également d'autres institutions nationales des droits de l'homme par rapport au partage d'attributions entre le médiateur, et vous reviendrez par la suite, je vous redonnerai la parole. Donc, pour terminer, en ce qui concerne la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de Madagascar, parce qu'il n'y a pas d'objection, nous allons donc, en tant que Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, accorder le statut d'affilié à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme de Madagascar. Merci. Je vais donc redonner la parole à Monsieur le Président pour les observations qu'il avait déjà commencé à faire en ce qui concerne peut-être ce mélange d'attributions, si j'ai bien compris, entre l'existence d'un médiateur dans un pays et les attributions des institutions nationales des droits de l'homme. Je vous redonne la parole. Merci, Madame la Vice-présidente. C'est une information que je donne au commissaire avant qu'on passe aux ONG. Et je disais que les relations avec les INDH se fait au travers du statut d'affilié que nous leur donnons. Mais aujourd'hui, la situation sur terrain a évolué. Vous trouverez des pays où l'institution médiateur cohabite avec l'institution Commission nationale des droits de l'homme et le médiateur, c'est lui qui rend compte de manière indépendante au Parlement et c'est même lui, le médiateur, qui fait les fonctions de Commission nationale des droits de l'homme. Première observation. Deuxième observation, d'autres médiateurs. Vous savez qu'il y a un ordre de médiateurs qui existe aujourd'hui. Vous prenez par exemple le médiateur des droits de l'homme, qui est une institution, nommée, qui dépend du Parlement, qui fait aussi rapport au Parlement, ont demandé, est-ce que la Commission ne pourrait pas envisager maintenant d'avoir aussi une relation avec tous les médiateurs qui existent à travers les pays d'Afrique, parce qu'ils font ce qu'ils appellent la conciliation, ils font également le même travail que les commissions vérité et réconciliation. Ainsi, par exemple, dans un pays comme le Togo, sur 25 000 cas, je peux me tromper sur les chiffres, mais on le verra dans le rapport des missions de promotion, sur 25 000 cas de violation des droits de l'homme, ils ont déjà indemnisé à peu près 20 000. 20 ou 22 000, je pense, le chiffre qui nous avait été donné. Peut-être les nouvelles tendances vont être pour la Commission de s'ouvrir également vers ces institutions nationales qui ont également un mandat de promotion et de protection des droits de l'homme, que sont les médiateurs. Peut-être lorsque nous nous retrouverons en session privée, il faudrait qu'on commence à creuser qu'il n'y a pas que les relations à établir avec les INDH, qu'il y a aussi une certaine façon de voir les choses avec les institutions qu'on appelle les médiateurs, qui font également le travail comme on le fait pour le comité Vérité et Réconciliation. En le disant, ce n'est pas que je voulais apporter un avis d'objection par rapport à la situation de Madagascar. J'ai voulu attendre qu'on termine d'abord pour tout et que je fasse une observation générale, peut-être pour laquelle nous ferons des débats au cours de notre session privée. Merci. Merci, Monsieur le Président. Je pense que ce point mérite d'être pris en charge lors de la session privée et je pense que tous les commissaires auront à se prononcer sur l'éventualité également d'accorder une place aux médiateurs dans le travail et dans les relations avec la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. C'est un point, je pense, qu'on mettra à l'ordre du jour de la prochaine session privée. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons toujours rester sur le point 9, relatif aux relations et la coopération avec les organes nationaux des droits de l'homme. Et pour le deuxième axe, il s'agit également d'examiner l'état de relations et de coopération entre la Commission africaine des droits de l'homme
et les ONG, c'est-à-dire les organisations non gouvernementales. Alors, le rapport sera lu par l'honorable commissaire Maria Teresa Manuela. Vous avez la parole. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente e Presidente desta sessão. Bom dia a todos os delegados, a todos os participantes neste fórum, em todas as suas categorias, e respeitado todo o protocolo, passo a apresentar o grau das relações de cooperação entre a Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos e as organizações não governamentais. Esta cooperação enquadra-se nos termos da linha C do número 1 do artigo 45 da Carta Africana, que diz que compete à Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos cooperar com outras instituições africanas e internacionais que se ocupam da promoção e proteção dos direitos humanos e dos povos. A Resolução 361 sobre os critérios para a concessão e manutenção do Estatuto de Observador às organizações não governamentais que trabalham no domínio dos direitos humanos e dos povos reconhece o importante papel das ONGs no apoio à Comissão para cumprir o seu mandato de promoção e proteção dos direitos humanos e dos povos em África. Ademais, a resolução afirma que as ONGs com estatuto de observador comprometem-se a estabelecer relações estreitas de cooperação com a Comissão e a encetar consultas regulares com esta sobre assuntos de interesse comum, bem como apresentar os seus relatórios de atividades à Comissão bianualmente. Qual é, então, a situação do Estatuto do Observador neste momento? Durante a 71ª sessão ordinária, realizada em abril e maio de 2022, a Comissão concedeu o Estatuto de Observador a 3 ONGs em conformidade com a resolução sobre os critérios de concessão e manutenção do Estatuto de Observador a organizações não governamentais que trabalham no domínio dos direitos humanos e dos povos em África, nomeadamente o Instituto de Estudos sobre Pobreza e Desigualdade, a Federação Internacional de Mulheres Advogadas, a Coligação dos Direitos da Criança de Cabo Verde. Até a essa sessão, 542 ONGs tinham obtido o Estatuto de Observadores junto da Comissão. Durante o período que medeia entre a 71ª e a 73ª sessão ordinária, 6 organizações não governamentais apresentaram os seus relatórios de atividade ao secretariado da Comissão. Quais são? A Associação Jazairuna, que é a número 487, Advogados Sem Fronteiras da França, com o número 463, Iniciativa para os Direitos Sociais e Econômicos, com o número 490, Agir Ensemble pour les Droits de l'Homme, número 95, Advogados do Zimbábue para os Direitos Humanos, número 329, e Projeto dos Defensores dos Direitos Humanos do Leste e do Corno de África, com o número 359. Até a data, entre as 542 organizações não governamentais com estatuto de observador, 385 ONGs apresentaram um ou mais relatórios sobre a sua atividade. A Comissão gostaria de elogiar estas ONGs pelo cumprimento do requisito de apresentação de relatórios de atividades e aproveita o ensejo para apelar a todas as ONGs que gozam de benefícios do Estatuto de Observador para que apresentem regularmente os relatórios de atividades à Comissão a cada 2 anos, isto em conformidade com as disposições da Resolução 361. Senhora Presidente, este é o relatório que tenho para apresentar nesta sessão e muito obrigada. Je
vous remercie également, Madame la commissaire Maria Teresa Manuela, pour la présentation de cet état de relations et de coopération entre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et les différentes organisations non gouvernementales ayant obtenu le statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Et merci encore pour l'appel que vous lancez à l'endroit de ces ONG de manière à pouvoir être en règle dans la présentation de leur rapport. Alors, sans plus tarder, nous allons nous livrer au même exercice que précédemment en ce qui concerne les statuts d'affiliés. Nous avons reçu une liste de demandes de statut d'observateur à examiner lors de cette session. Alors, nous en avons 4. Je vais très rapidement passer la parole tout d'abord au commissaire Mwandenga, qui va nous présenter la demande de statut d'observateur de l'ONG CIPESA, Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa. Monsieur Mwandenga, vous avez la parole. Thank you, Madam Chair, and Your Excellencies, Commissioners, and distinguished delegates. It is again my distinct honor that I've been given another opportunity to make a presentation on the application for observer status for an NGO known as the Collaboration on International ICT Policy for East and Central Africa. They have given us their place of operations, which is plot 6, Semawatwa Place, Ntinda, in Kampala. The date of registration is 31st July 2006, and its place of registration is the Republic of Uganda, and the date of application is 29th May 2022. Commissioners, the information about this NGO is that it is a non-profit organization that works to protect and promote access to information and communication technology, access to internet, access to information, and enable Africans raise awareness of threats to freedom of expression on the internet and online privacy and security to improve governance and livelihoods. The organization's work covers mainly East and Southern Africa. The objective of the Collaboration for International ICT Policy in East and Southern Africa is to promote the rights to freedom of expression and access to information, as well as economic, social, and cultural rights. The mission is to promote inclusive and effective use of information and communication technology in Africa for improved governance and livelihoods. Commissioners, you may wish to note that a number of documents in keeping with the resolution for the granting of observer status have been provided. Number one, a letter of application which is dated 29th May 2022. Number two, the list of board members. Number three, the certificate of incorporation as well as the certificate of registration which is dated 31st July 2006. Number four, signed statutes and memorandum of cooperation of 2006. We've also been given information about the sources of funding for this NGO. Number six, we've been given the independent audited financial statements
as at 31st December 2020. Number 7, we've also been availed a copy of the 2020 annual reports. And lastly, but not the least, we've been given the strategic plan for 2022 to 2024. The analysis by the Secretariat Commissioners is as follows. This application is from an organization whose objectives and activities are in consonance with the African Charter on Human and People's Rights. Number 2, the application contains all the relevant documents as required under the Commission's resolution on the criteria for granting and enjoying observer status to NGOs working in the field of human and people's rights. In view of the above, the Secretariat recommends that observer status be granted to the NGO known as the Collaboration for International ICT Policy in East and Southern Africa, and Commissioners, I so submit for consideration. Merci beaucoup, Commissaire Mandega, pour avoir présenté cette demande de statut d'observateur concernant International Collaboration of ICT Policy in East and Southern Africa, ONG basée en Ouganda. Alors, je me tourne vers les commissaires. Est-ce qu'ils veulent demander des explications supplémentaires concernant cette ONG? Je n'en vois pas, mais je vais me permettre peut-être de demander au commissaire Mandega de m'éclairer un peu plus sur le fait que cette ONG intervient d'abord dans le domaine des nouvelles technologies, de l'information, de la communication, en défendant surtout la liberté d'expression, et comment est-ce qu'elle arrive également à faire la jonction avec les droits économiques et sociaux. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques explications concernant le terrain d'intervention, surtout pour les droits économiques et sociaux? Merci. Thank you, Madam Chair. The connection to economic and social rights, I may put it briefly, is that this is an NGO which is promoting the use of the internet. And we can use the services of this NGO in ensuring that we promote social and economic and cultural rights using the internet. As we are aware, lately there have also been issues which have affected the digital space, and in a sense that we have now, at least at our disposal, an NGO which is championing the use of free use of digital space, and as economic and social cultural rights can also take advantage of this to ensure that there is sufficient information which is going to champion these particular rights. Thank you. Merci beaucoup pour les éclaircissements apportés. Donc, je ne vois pas d'autres interventions de commissaires. Alors, nous pouvons, sur la base de la recommandation du secrétariat, décider d'octroyer le statut d'observateur à l'ONG Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa, CIPESA. Deuxième demande de statut d'observateur. Il s'agit de l'ONG Protection International Africa, PIA. Cette demande sera présentée par l'honorable commissaire Solomon Derso. Vous avez la parole. Thank you very much, Madam Vice Chair and Chair of this session. A very good morning to all of you, distinguished delegates of states, NHRI, civil society organizations, and colleagues
commissioners and staff of the Secretariat, and our interpreters. The application is from, as the Vice Chair mentioned, Protection International Africa. This is an ungovernmental organization based in Nairobi, Kenya. Protection International Africa is an ungovernmental organization registered in Kenya, supported by Protection International, an international non-profit association based in Belgium. Protection International Africa is the regional hub for all Protection International's work in Africa, with the office in Nairobi hosting the hub. The objective of the NGO is to increase the agency of human rights defenders and to contribute to the creation of safe spaces for human rights defenders to continue advocating for the promotion and protection of human rights. Its vision statement is a world in which fundamental human rights and freedoms are universally recognized and respected by all, and where everyone has the right to defend these rights and freedoms without fear of being threatened or attacked. The mission of this organization is supporting human rights defenders through comprehensive protection programs that empower defenders to increase their capacities to manage their security and protection effectively. As per the requirements of the resolution on the granting of observer status, the list of documents provided include 1, a letter of application, 2, list of board members, 3, certificate of registration, 4, signed statutes and memorandum of corporation, and 5, source of funding. Independent audited financial statement, the 2020 annual report, as well as the strategic plan covering the period 2022-2024 have also been submitted. The analysis, after reviewing the submissions against the criteria for the granting of observer status, indicates that this application is from an organization whose main objectives and activities are in consonance with the African Charter on Human and People's Rights. The application contains all the relevant documents as required under the Commission's resolution on the criteria for granting and enjoying observer status to NGOs working in the field of human and people's rights, and indeed this is on the African continent. The decision of the Commission that is being put to the Commission now is, in view of the above, it is recommended that observer status is granted to Protection International Africa. Thank you, Madam Chair. Merci, commissaire Derso, pour la présentation de la demande de statut d'observateur de Protection International Africa, PIA, qui est basée au Kenya. Alors, encore une fois, est-ce que des commissaires voudraient demander quelques informations supplémentaires concernant cette ONG avant que nous décidions sur la base de la recommandation du secrétariat? Je n'en vois pas. Donc, la commission décide, sur la base de la recommandation du secrétariat, d'octroyer le statut d'observateur à l'ONG Protection International Africa, PIA. Statut accordé. Alors, commissaire Derso, vous êtes encore interpellé pour une troisième demande de statut d'observateur. Je vous passe la parole. Thank you once again. The next is from an organization named Rule of Law and Empowerment Initiative, Partners West Africa, Nigeria. Rule of Law and Empowerment Initiative, also known as Partners West Africa, Nigeria, PWAN, is a non-profit organization which promotes good governance, in particular accountability, transparency, and improved service delivery by expanding opportunities for citizens to engage. Through the organization's rule of law and citizen security programs, the organization carries out its primary mission of enhancing citizens' participation and improving security governance in Nigeria and West Africa by empowering people and communities with the tools
to claim their human rights, access to justice, and participate in security governance issues. As a member of the partners network, the NGO is obliged to adopt the network logo and word partners as part of its identity. The vision of the organization is robust good governance and accountability institutions in Nigeria and West Africa. Its mission is enhancing citizens' participation and improve security governance in Nigeria and West Africa. As per the requirements of the resolution on the granting of observer status, the following list of documents have been submitted: a letter of application, list of board members, certificate of incorporation, the signed constitutive statute, sources of funding, independent audited financial statement of 2021, 2021 annual report, and strategic plan covering 2020 to 2024. The analysis is that this application is from an organization whose main objectives and activities are in consonance with the African Charter on Human and People's Rights. The application contains all the relevant documents as required under the Commission's resolution on the granting on the criteria for granting and enjoying observer status to NGOs working in the field of human and people's rights in Africa. The decision that is tabled before this Commission for adoption is, in view of the above, the Commission decides to grant observer status to Rule of Law and Empowerment Initiative, also known as Partners West Africa, Nigeria, PWAN. Thank you, Madam Chair. Merci, commissaire Derceau, pour la présentation de cette deuxième ONG concernant Rule of Law and Empowerment Initiative, Partner West Africa, Nigeria. Donc, sur la base de la recommandation, je ne vois pas également d'intervention de commissaire pour demander un complément d'information. Donc, comme je le disais précédemment, sur la base de la recommandation du secrétariat, la Commission octroie le statut d'observateur à cette ONG. Statut accordé. Je crois que nous avons terminé avec le point 9. Oui. Voilà. Donc, nous avons terminé avec le point 9 concernant les relations et la coopération avec les organes nationaux des droits de l'homme. Je vais remettre la parole au président. Merci. Étant donné que nous sommes allés plus vite dans l'examen et qu'il nous reste 15 minutes avant la pause, nous voulions mettre à profit ce temps pour juste 15 minutes pour continuer avec la situation des droits de l'homme sur le continent. Y a-t-il, mais sinon pendant la pause, y a-t-il encore, nous avons une longue liste. Oui? Ah, le Rwanda souhaite intervenir. Vous voulez faire la déclaration? Je pense, oui. Ah, d'accord. Dans ces conditions, je donne d'abord la priorité au Rwanda. Y a-t-il un autre pays qui souhaite faire la déclaration? La Mauritanie. La Mauritanie, c'est un droit de réponse, je pense, ou... C'est l'État. Le point 4, la déclaration. OK. Alors, on va aller dans cet ordre. Le Rwanda fait la déclaration et puis je donnerai à la délégation de Mauritanie la parole. Vous avez la parole, madame. Merci, Monsieur le Président. Honorable Chairperson, Honorable Commissioners, Madam Acting Secretary of the African Commission for Human and People's Rights, distinguished state delegates, distinguished representative of national human rights institutions, distinguished representative of international and national NGOs, ladies and gentlemen, good morning. Honorable Chair, it's my privilege and honor to present on behalf of the government of Rwanda this statement on the human rights situation in Rwanda during this 73rd ordinary session of the African Commission on Human and People's Rights.
Before I proceed, allow me first to take this opportunity to thank the Commission for having successfully organized this unique 73rd ordinary session, which has brought us physically together for the first time since the COVID-19 outbreak before the world towards the end of 2019. It is indeed a pleasure that we are able to meet again. I would also wish to express our gratitude to the leadership of the Republic of the Gambia for the usual warm welcome and hospitality offered to us. Let me also join the Commission and the distinguished delegates members to congratulate the African Commission on Human and People's Rights for its 35th anniversary. We thank and congratulate the Commission for the tremendous achievements it has been able to register during the last 35 years. The contribution of the Commission in the protection of human rights, promotion, human rights, and interpretation of the Charter has been immeasurable. Honorable Chair, Honorable Commissioners, at the outset, I wish to reaffirm Rwanda's commitment to upholding its international human rights obligations. Rwanda maintains its commitment to the protection, respect, and promotion of human rights. The commitment is based on a good faith, with the view of ensuring that its citizens enjoy all the rights protected by the national, regional, and international human rights law and standards. Honorable Chairperson, Honorable Commissioners, since the last ordinary session, the government of Rwanda has registered a number of achievements relevant to the respect, protection, and promotion of human rights, both at the national level and the regional level. This statement highlights only a few among others. Firstly, let me inform the Honorable Commission that Rwanda continues to reform its criminal justice system, and the most recent development being adoption by the Cabinet of the Criminal Justice Policy. This policy will properly guide policies and the practices of institutions in the criminal justice chain, from the crime detection, prevention, investigation, prosecution, court proceeding, sentencing for the deterrence, retribution, and compensation, to the offenders' rehabilitation and resocialization. The policy highlights the role of citizens, the communities, as key players in crime detection, prevention, reporting, and especially preventing the recidivism and emergence of new crimes, to entrench the rule of law and enable sustainable security and peaceful coexistence. Among key principles guiding that policy is the principle proposing the imprisonment as the last resort. This will require actors in the criminal justice chain, namely investigators, prosecutors, and judges, to always consider alternatives to detentions and prisons. Implementing this particular principle is expected to reduce the prison population in Rwanda, which has been in consistent increase. It's always an issue of overcrowding. Secondly, during the same period, Rwanda also adopted another policy, the Alternative Dispute Resolution Policy, ADR policy. By adopting this policy, Rwanda aims at ensuring that the Rwandan population effectively and satisfactorily resolve their dispute with mutual understanding and play a key role in finding a collective and appropriate response to conflicts, injustice, and harm in the Rwandan society. Through the ADR policy, Rwandan society will be able to build on its tradition of using justice mechanisms to uproot the causes of conflict and harm, and ultimately contribute to the furtherance of empowerment, productivity, and social cohesion of Rwandan people. Thirdly, both criminal justice policy and the ADR policy are triggering important legal reforms in the national legislation, particularly the procedural and the criminal laws, which in turn will positively impact on the enjoyment of a wide range of human rights by Rwandan citizens, topping the list by being the right to due process. Honorable Commissioners, beside the two policies I have just alluded to, let me also mention that the global community, Rwanda included, is still dealing with the COVID-19 pandemic consequences. This pandemic is living among us and taking the lives of many across the globe. Therefore, Rwanda remains determined to stay the course in the fight against COVID-19. As it has been the practice since the first case of COVID-19 was reported in Rwanda on 14th March 2020, the government of Rwanda put in place and continue to implement the measures to ensure that the virus remains in check.
Rwandan population and the global community receive daily updates on the situation of the pandemic. These include the number of tests conducted, confirmed cases, hospitalized, and death in some times. By the end of June 2022, a total number of 9,130,000, about 100% of people of Rwanda had received their first dose of COVID-19 vaccine, and 96% have received the second dose, while 55.6% have received the booster dose. Honorable Chair, Commissioners, Rwanda maintains its commitment to contribute to finding solutions to the problem of dangerous exodus of Africans trying to find their way to Europe and other parts of the world, looking for better opportunities. In this regard, on 31st August, Rwanda received the 11th group of 101 asylum seekers evacuated from Libya. The evacuation is part of the government of Rwanda, United Nations Refugee Agencies, UNHCR, and the African Union Emergency Transit Mechanism, planned to set up that was set up in 2019 to provide life-saving protection, assistance, and long-term solution to vulnerable refugees trapped in Libya through a temporary evacuation to Rwanda. So Rwanda has so far evacuated 1,279 from Libya, and more than 60% of them have been resettled to the third countries. Honorable Chair, Honorable Commissioners, before I conclude, permit me to make 3 points. First, that Rwanda maintained its commitment to contribute to the regional and the global peace and security. Rwanda continues to avail her forces in peacekeeping missions and restore peace where it is needed. Secondly, it's worth to mention that Rwanda continues to bear fairly ranked at the regional and global level in many areas, including Global Gender Gap Reports, Global Peace Index, Corruption Perception, and the Rule of Law, and independence of judiciary, the most recent where Rwanda was ranked 6 years, safe in the country and the first in Africa. Thirdly, I would wish to inform the Honorable Commission that since COVID-19 pandemic is started now slowing down and things that have been progressively getting back to normal, we have resumed the process to prepare national reports. Therefore, we commit that the process is being speeded up, and the due reports that are pending will be submitted for the consideration before the next ordinary session. Honorable Chair, ladies and gentlemen, I conclude by reiterating the government of Rwanda's strong commitment and readiness to continue collaborating with this Honorable Commission and all stakeholders to advance human rights while remaining open to any positive and constructive engagement in that regard. Thank you, Honorable Chairperson, Honorable Commissioners and Delegates. Thank you. Merci beaucoup, Madame, pour la présentation de cette note sur la situation générale des droits de l'homme au Rwanda. La Commission vous remercie et le rapporteur pays du Rwanda a bien suivi. Il restera en contact avec vous pour des actions que requièrent les observations que vous avez faites. Je vais maintenant passer la parole à la délégation de Mauritanie pour sa déclaration. Merci. Merci, Monsieur le Président. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سيد الرئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السادة والسيدات أعضاء اللجنة، السادة والسيدات ممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، السادة والسيدات رؤساء وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، أيها السادة والسيدات، إنه لمن دواعي السرور أن أشارككم اليوم باسم حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية انعقاد الدورة 73 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. كما أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بخالص الشكر وعظيم الامتنان لحكومة غامبيا على احتضانها لهذه الدورة وعلى حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذين حظيت بهما الوفود المشاركة منذ قدومها إلى أرض جمهورية غامبيا بلد الأمن والسلام. كما يطيب لي أن أهنئ باسم وفد بلادي السيد الرئيس وأعضاء اللجنة الموقرة على العمل الجبار الذي يقومون به للنهوض بحقوق الإنسان والشعوب على مستوى قارتنا، معربا كذلك
عن ارتياحنا لمستوى التعاون المتميز مع اللجنة وآلياتها الخاصة. السيد الرئيس، السادة والسيدات، على الرغم من الجهود الكبيرة وحجم المنجز في مجال حقوق الإنسان، لا تزال قارتنا الإفريقية تواجه مجموعة من العوائق والتحديات الجمة التي تقف حجر عثرة دون تحقيق مستوى من النمو والاستقرار في بلداننا ودون تمتع البعض بأبسط حقوقه الأساسية والضرورية. ولعل من بين تلك العوائق والتحديات على سبيل المثال لا الحصر النزاعات والتهريب والإرهاب والتطرف العنيف والهجرة السرية والتأثيرات المناخية والمتاجرة بالبشر. وفي هذا الإطار لم تزل بلادنا تقوم بجهود حثيثة على المستويين الدولي والإقليمي للمساهمة الفعلية في حل النزاعات واستقبال وإيواء النازحين وطالبي اللجوء ورفع التحديات عن طريق سياسات متنوعة ومقاربة أمنية شاملة، سعياً للتصدي للإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة العابرة للحدود، خاصة في إطار مجموعة دول الساحل الخمس. ومن أجل المساهمة في رفع هذه التحديات ووعياً منه بالصلة الوثيقة بين ثلاثية الأمن والتنمية وحقوق الإنسان، يولي فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولي الشيخ الغزواني عناية خاصة لحفظ وصيانة كرامة الإنسان، يتجلى ذلك من خلال برنامجه السياسي الرامي إلى توطيد اللحمة الوطنية وتجاوز رواسب التقاليد البالية ومواكبة التقدم الكوني الحاصل في مجال حقوق الإنسان. وفي هذا الإطار أعلنت الحكومة مؤخراً إطلاق العمل بالمدرسة الجمهورية التي تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى ترسيخ مبدأ الإنصاف والمساواة عن طريق استعادة مؤسستنا التعليمية للعب دورها كحقل للقيم الجمهورية ودعامة للوحدة الوطنية. كما أطلقنا في 13 من هذا الشهر قافلة وطنية للتوعية بالاستعانة بمنظمات المجتمع المدني تجوب جميع أرجاء التراب الوطني، تعبئ المواطنين حول خطورة تلك المسلكيات المشينة وعواقبها، علاوة على إشراك منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان وتحميلها مسؤولية نشر الوعي وقطع الطريق أمام المزايدات السياسية والمتاجرة بالقضايا الحقوقية. السيد الرئيس، تتعاطى بلادي بصفة إيجابية مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المقررين الخاصين، الأمر الذي عكسته زيارات بعضهم لموريتانيا، بما في ذلك مقررين من هيئاتكم الموقرة. وقد استقبلت بلادنا خلال شهر مايو الماضي زيارة المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للرق، الذي تمكن خلالها من الاطلاع عن كثب على التقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في مجال مكافحة الأشكال المعاصرة للرق وأسبابها ومخلفاتها. كما أشاد المقرر خاصة بجو الانفتاح والشفافية الذي طبع جميع لقاءاته مع المسؤولين الحكوميين، معبراً عن إعجابه بالقطيعة مع منطق النكران الذي أكد له فخامة رئيس الجمهورية أنه لا يمثل المقاربة المثلى للقضاء على مخلفات الرق وأشكاله المعاصرة. كما أشاد بالتغييرات الهامة التي قيم بها لتعزيز قمع الممارسات الاسترقاقية في إطار العدالة الجنائية والجهود المبذولة لتعزيز قدرات الفاعلين وزيادة الوعي بالتشريعات المناهضة للرق. السيد الرئيس، شهد الإطار القانوني والمؤسسي لترقية وحماية حقوق الإنسان تطوراً نوعياً من خلال المصادقة على نصوص تشريعية جديدة عززت حماية الحقوق والحريات، كالقانون 004/2021 المتعلق بالجمعيات والهيئات والشبكات، الذي يكرس لأول مرة نظام التصريح للجمعيات بدل الترخيص، ومن خلال إنشاء المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة.
كما تم ولأول مرة إطلاق مسار إعداد استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان في البلاد وفق مسار تشاوري بالتعاون مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بلادنا، علاوة على استحداث جائزة وطنية لتشجيع المدافعين عن حقوق الإنسان وتعزيز اللحمة الاجتماعية. وفي إطار تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واصلت الحكومة تنفيذ برنامج أولويات الموسع الذي يحتوي على أكبر عدد من المشاريع المتزامنة في تاريخ البلد. يهدف هذا البرنامج إلى رفع القوة الشرائية للمواطنين وتحسين الولوج للخدمات الأساسية وخلق فرص للعمل، وقد استفاد منه ما يقارب 50% من السكان. كما تم توسيع الرعاية والتأمين الصحيين ليشمل ما يقارب 16% من الأسر المتعففة، وتدشين عشرات البنى التحتية المدرسية المكتملة وإطلاق برنامج الكفالات المدرسية، وهو ما يعكس بوضوح الأهمية التي توليها السلطات العليا لترقية التعليم والصحة ولتقليص الفوارق الاجتماعية ومكافحة الغبن والتفاوت بين فئات المجتمع. سيد الرئيس، إن الحكومة الموريتانية ما فتئت تؤكد على تمسكها بالتزاماتها الإفريقية في مجال حقوق الإنسان وباستعدادها الدائم للتعاطي الإيجابي والفعال مع جميع الآليات اللجنة، وستتعزز هذه الشراكة بتقديم تقرير بلادنا حول تنفيذ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب غداً بحول الله، ونطلع إلى المزيد من التعاون من خلال تبادل التجارب بين مؤسساتنا المختصة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. اسمحوا لي ختاماً أن أعرب لكم عن حرص السلطات العليا في بلادنا على المضي قدماً في مواكبة كافة الجهود الرامية إلى حفظ وصيانة كرامة الإنسان على المستوى القارة، متمنياً لأعمال دورتنا التوفيق والنجاح. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Merci beaucoup. La Commission remercie Son Excellence ACHPR Medoussidi, le commissaire en charge des droits de l'homme en Mauritanie. Nous avons pris bonne note de la déclaration que vous avez faite au nom du gouvernement de Mauritanie. La vice-présidente Maya Sarli Fadel, étant le rapporteur pays de Mauritanie, a pris bonne note de toutes les questions que vous avez mises là-dedans. Vous avez soumis un texte. Je vois que c'est écrit que ça n'a pas été soumis, mais nous aurons besoin de ce texte pour permettre au rapporteur pays de le relire et de suivre toutes les questions qui figurent dans la note et continuer à interagir avec vous. Merci beaucoup pour votre déclaration. Ceci dit, il est temps de prendre notre pause et nous allons revenir 15 minutes plus tard pour continuer avec les autres éléments qui figurent à l'ordre du jour sous la direction de Madame la vice-présidente. Merci.